variables. How many resource constraints you have, that will determine that how many slack variables you will have in your solution. So in this problem, we have 3 resource constraints. This is why we will have 3 slack variables. So whenever we will construct the simplex table, we will keep that in our mind. Okay. In the step number 2.1, calculation of the index value by considering the above coefficient value. We have done till this point, I think, in our last class. Huh? Okay, let's start again. Okay, this is the simplex table that we were dealing with in our last class. At the beginning, as you can see here, the first column is the coefficient column, the second column is the variable column, and the third column is the quantity column. 8 inter columns are always will be the same. It doesn't matter whether you are having 3 or 4 decision variables, you are having 4 or 5 slack variables, it doesn't matter, but always these 3 columns will be the same. So first one is the coefficient column, second one is the variable column, and the third one is the quantity column. Then we will have 2 columns based on 2 decision variables, x1 and x2, and 3 columns for 3 slack variables, 1, 2, 3. Okay, so in the variable column we will put all the slack variables row wise. So we have here 3 rows. In the first row, as you can see here, we have slack variable 1, slack variable 1, then slack variable 2, then slack variable 3. And as always, slack variable will not have any significant impact on our solution. This is why always its associated coefficient will always be 0. So S1's coefficient is 0, S2 is 0, S3 is 0. Okay. Quantity is the highest capacity that the organization can employ or can provide for manufacturing these 2 products. And these are the information that how many units of X1 is important to produce whenever we are considering the resource constant 1, then 2, then 3. Similarly for X2, and whenever we will put the value of the slack variables, we have to put the value in the concept like diagonal matrix, where always the diagonal values will be 1 and the rest of the values will be 0. And whenever we will put this diagonal matrix, we need to keep it in our mind that definitely it has to be a square matrix. Okay, and then at the top we need to put the coefficient. We don't know that how many quantity we need to produce at the end, so this is why for time being we are putting 0. Then in our profit maximization equation we had 20x1, so the associated coefficient of x1 is 20 plus 10x2, so the associated coefficient of x2 is 10. And as always, the slack variable will not have any impact on our calculation, so always the coefficient will be 0. So S1, S2 and S3 will have the coefficient of 0, 0 and 0. Okay, and then আমরা বলেছিলাম how to calculate the index values. আমরা বলেছিলাম যে স্যার we need to consider the columns starting from the quantity column, then we need to multiply each of the value of that specific column with the corresponding coefficient column value. So 50 will be multiplied with 0, 60 will be multiplied with 0, 48 will be multiplied with 0. তারপরে এই সকল মাল্টিপ্লিকেশনের যোগফল আমরা করব, করে উপরে যে কোএফিসিয়েন্টটা আছে সেখান থেকে আমরা মাইনাস করব। So 50 into 0 plus 60 into 0 plus 48 into 0 equals to 0. So 0 minus 0 will give us 0. Similarly, 10 into 0, 0, 6 into 0, 0, 4 into 0, 0, 0 minus 20. Ultimately, the value that we will have here is minus 20. Similarly, minus 10, and here we will have 0, 0 and 0. Okay, I believe last class আমরা এই পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম নাকি স্যার? Yes, sir. Okay, now let's move to the next step. What was our next step, sir?
sir, what was our next step? Identification of index column, which is the most negative value is in the Okay, index sir. value, and blocking it through bracket. Okay, sir. Thank you. Is this the step number 2.2? Yes, sir. Okay. So we are done with the step number 2.1. Now we will see what we need to do for this step number 2.2. Okay. In this step number 2.2, firstly, we need to identify the index column. And what does it mean by the term index column? Index column will be the column which will have the most negative value in the index values. তার মানে হচ্ছে স্যার, here you can see we have all the index values. Okay, এর মধ্যে যেই কলমে maximum negative number আছে, that column will be the index column. তাহলে আমাদের এখানে কোন কলামটা most negative value? X1, sir. X1, sir. So as X1 has the most negative value, we need to put X1 in bracket. Is that clear, sir? Yes, sir. Okay, এবং এটা ব্র্যাকেটে দেওয়ার পরে স্যার আপনারা একটু লিখে দিতে পারেন যে this is the index column. Sorry, sir. Index column. I see. Is that clear, sir? How we have our index column? Yes, sir. Okay. Then step number 2.3, identification of index row. Okay. Index rowটা যখন আমরা identify করব স্যার, we have one formula to consider, and the formula here is quantity column will be divided by index column. Quantity column will be divided by index column. What is our here you can see our quantity column, and we need to divide each of the values of the quantity column with the corresponding index column value. তাহলে আমাদের কোয়ান্টিটি কলামের ফার্স্ট ভ্যালুটা কত স্যার? 50 এবং করসপন্ডিং ইন্ডেক্স কলামের ভ্যালুটা কত? 10. Then what about the second one? 60 divided by 6. Third one, 48 divided by 4. So we will have three values here. 10, no, sorry, not 10, 5, 10 and 12. Is that clear, sir, how we have these values 5, 10 and 12? Yes, sir. Okay, now we need to identify the minimum non-negative value. Minimum non-negative value, যেই ভ্যালুটা সবচেয়ে মিনিমাম নন নেগেটিভ ভ্যালু এবং সেই ভ্যালুটা যেই রোতে থাকবে, that row will be the index row. তাহলে we have three values here, 5, 10 and 12. এর মধ্যে মিনিমাম নন নেগেটিভ ভ্যালু কত স্যার? 5. এটা কোন কলামটাতে আছে? সরি, কোন রোতে আছে স্যার? ব্ল্যাক 1 এর যেটা আর কি, মানে রো 1 এ নাকি স্যার? Yes, sir. Okay, so in that case
it will be our index row. বুঝি নাই কেউ আছেন স্যার? So is this clear to all how we have the index row? Yes, sir. Okay. So we already have the index column. We already have the index row. The next step is to identify a pivot number. Okay. So what is a pivot number? Pivot number is a simple thing to understand. Pivot number is basically the intersecting value of the index row and in the index column. তাহলে index row আর index columnটা কোন ভ্যালুতে স্যার intersect করলো স্যার? 10 sir. 10. 10. 10. So here 10 will be our pivot number. Okay, so this is the step number 2.4. So we are done with the step number 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. এখন বলেন কারো যদি কিছু বলার থাকে স্যার। Is that clear till now? Okay, so now we will move forward to the step number 3. Okay, what we have in this step number 3? Starting with index row by the putting the values of IR, তার আগে step 3 টা পড়েন, calculation of new the index calculation value. of new index value. Acha, what does it mean? It means we already have a simplex table, and in the next step we want to create a new simplex table. এবং এই নতুন simplex টেবিলটা যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে definitely we will need new simplex table values, or sorry, new index values. Okay, just to put in our new simplex table. And how we can calculate and identify these values. আমরা যখন এই টেবিলটাতে যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো ইনিশিয়াল যে প্রবলেমটা আমাদের দেয়া ছিল, we have the value from that initial problem. Okay, but in the next time whenever we will draw the new simplex table, we need to calculate all these values that we will put in our new simplex table. Clear? So to do that, we need to go with the step number 3.1, step number 3.2, and then we will be able to get a new simplex table. What is written in the step number 3.1? Again, starting with index row by putting the values of index row horizontally and divided by the pivot number. So we need to write down the index row firstly, and then we need to divide all these values of the index row horizontally with the pivot number. তাহলে আমাদের এখানে index rowটা কত স্যার? Index row এর ভ্যালুগুলো কি কি? Starting with 50, then 10, starting with 50, then 10, then 5, then 1, then 0, then 0. আর আমাদের pivot number কত স্যার? 10. 10, exactly. তাহলে এই ভ্যালুগুলোকে যদি আমরা 10 দিয়ে ডিভাইড করি, then what are the new values we will have here? Firstly, we will have 50 divided by 10 will give us 5. Then 10 divided by 10, 1. 1. 5 divided by 10, 0.5. 1 divided by 10, 0.1. And then 0, then 0. So these are the new index values of our index row. এইখানে আমরা যে ভ্যালুগুলো পেলাম স্যার, সেই ভ্যালুগুলাই আমরা পরবর্তীতে যখন আবার নতুন করে একটা সিমপ্লেক্স টেবিল ড্র করব, তখন এই রো 1 এ এই 50, 10, 5, 1, 0, 0 এর জায়গায় এই নতুন ভ্যালুগুলো বসবে যেগুলো আমরা ক্যালকুলেট
করলাম স্যার। This is the step number 3.1. Now we will look forward to see the step number 3.2. What we need to do in the step number 3.2, here we have to do it in a different way. Firstly, আপনি যখন 3.2 টা ক্যালকুলেট করবেন, you need to put all the rest of the existing rows vertically, and then you have to deduct the multiplicative result of the new value of IR with the corresponding coefficient of index column. খুবই সিম্পল, আমরা একটু করলে আপনাদের জন্য বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে। Okay, the first thing is that we need to put the existing values vertically. So firstly, we will looking forward to find out the new slack variable 2 values. যেহেতু আমরা রো 2 টা এখন ক্যালকুলেট করব। ক্লিয়ার স্যার? স্ল্যাক ভেরিয়েবল 2 রো 2 তে আছে, আমরা যেহেতু নতুন স্ল্যাক ভেরিয়েবলের ভ্যালু বের করব, দিস ইজ ওয়াই উই পুট n. n is to be means the new slack variable 2 values. Okay, so the first value is 60, then we have 6, then we have 10, then we have 0, then we have 1, then we have 0. Okay, এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে? We have to deduct the multiplicative result of the corresponding new new index value of the index row. আপনি যে নতুন ইন্ডেক্স ভ্যালুটা বের করেছেন, তাহলে 60 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড নতুন ইন্ডেক্স ভ্যালুটা কত ক্যালকুলেট করেছেন? 5 and আপনি যেই রোটা আপনি ক্যালকুলেট করছেন, সেই রো এর সাথে ইন্ডেক্স কলামের করসপন্ডিং ভ্যালুটা কত? আপনি কোন রো এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করছেন এখন? রো নাম্বার 2। সো এই রো নাম্বার 2 তে ইন্ডেক্স কলামের করসপন্ডিং ভ্যালু কত স্যার? 6. So you have to multiply sorry sir, give me a minute. New slack variable 2 values. Firstly 60 minus 5 corresponding value will be multiplied with 6. So what will be the result? 30. Similarly, you need to do this calculation for the next one is 6, then 10, then 0, then 1, then 0. So the next one কি হবে স্যার? 6 minus corresponding index row এর ভ্যালু কত? 1. Value 1. That will be multiplied with the corresponding 6. index column coefficient, that is 6. So ultimately you will have the result of 0. For 10, স্যার 0 কেন হবে স্যার? 6 হবে। কি স্যার কম হইছে? না স্যার 0 স্যার ঠিকই আছে। হ্যাঁ স্যার, ঘুম কম হইছে নাকি? 6 minus 6 কি স্যার 0? না 6 কোনটা? না স্যার। Okay sir, so the next one কি হবে স্যার? 10 minus নতুন যে ভ্যালুটা আপনি পেয়েছেন ইন্ডেক্স রো এর 0.5 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে স্যার 6. 6 Ultimately what will be the result? 7 7. তারপর এটা স্যার 0 minus 0.1 will be multiplied with 6. What will be the result?
minus 0.6. 6. Then 1 minus corresponding index value is 0 will be multiplied with 6. What will be the result? 1. 1. And lastly, 0 minus corresponding new index row value 0 will be multiplied with 6. Ultimately, what will be the result? 0. 0. Is that clear, sir? Yes, sir. In the same way, you need to calculate the new slack variable 3 values. New slack variable 3 values. সবাই একটু নিজে নিজে চেষ্টা করেন তো new slack variable 3 valuesটা ক্যালকুলেট করার। The same thing, firstly existing যে রোটা আছে সেটা আপনি ভার্টিক্যালি বসাবেন, বসানোর পরে আপনি এটা ডিডাক্ট করবেন একটা মাল্টিপ্লিকেটিভ রেজাল্ট থেকে। সেই মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে পাবেন? ওই স্পেসিফিক কলামে নতুন ইন্ডেক্স ভ্যালু যেটা হবে তার সাথে করসপন্ডিং ইন্ডেক্স কলামের ভ্যালুটা। ক্লিয়ার স্যার? করে দেখেন কত আসে রেজাল্ট। স্যার শেষ স্যার। শেষ? আচ্ছা একটু ওয়েট করেন। স্যার হয়েছে সবার? Yes, sir. Okay, দেখেন the new, how to find out the new slack variable 3 values. So here we need to put the existing যে কলামটার আপনি new slack variable বের করতে চাচ্ছেন, this is the row. এই রো এর ভ্যালুগুলোকে আপনাকে ভার্টিক্যালি বসাতে হবে 48 4 12 0 0 1. We put that vertically here এবং তারপরে আমাদের একটা মাল্টিপ্লিকেটিভ রেজাল্ট থেকে সেটা ডিডাক্ট করতে হবে। মাল্টিপ্লিকেশনটা কিভাবে আসবে? প্রতিটা ভ্যালুর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইন্ডেক্স রো এর যে নতুন ভ্যালুটা আপনি পেয়েছেন তার সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে করসপন্ডিং ইন্ডেক্স কলামের যেই ভ্যালু। সো 48 মাইনাস 48 বরাবর যে ইন্ডেক্স রোটা ছিল সেটা নতুন ভ্যালু পেয়েছেন আপনি 5, তারপরে যেই করসপন্ডিং ইন্ডেক্স কলামের ভ্যালু 4. 48 minus 5 into 4 will give us 28. Similarly 0, 10, 0.4, 0 and 1. Is that clear, sir? Yes, sir. Okay. So now with these new slack variables, not the slack variables, so with the new index values, we have to construct a new simplex table. আমাদের এখন নতুন করে আরেকটা টেবিল ড্র করতে হবে with all the information that we have. Okay. Give me a minute, sir.
Okay, sir, can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so now we need to construct a new simplex table by the same way we did that previously. So first, okay, so the first column that we will have is the coefficient column. Then we will have the variable column. Then we will have the quantity column. Then we will have the decision variables x1 and x2. Then we will have slack variables s1, s2, and s3. In the variable column, we will have the first one is slack variable 1, then slack variable 2, then slack variable 3. And as we know, the coefficients will be 0. Here we'll write the index values. Okay. Now we need to put the new values that we already have. Okay. Firstly, আমরা যে ইন্ডেক্স রোটা আমাদের ছিল সেই ইন্ডেক্স রো এর যে নতুন ভ্যালুগুলো ছিল কত কত ছিল স্যার? What was the value of the quantity column? 5, 5, then 1, 1, 0.5, 0.5, 0.1, 0.1, 0, 0, 0. 0. Then 30, 30, 0, 0, 7, 7, minus 0.6, 6, 1, 1, 0, 0. Then 28, 28, 0, 0, 10, 10, minus 0.4, 0. 0, 1. Okay. And initially, the coefficient that we had, we will have the same coefficient here as well at the top. For the quantity, we don't know yet. Coefficient will be 0. For x1, this is 20. For x2, this is 10. For s1 is 0. For s2 is 0. For s3 is 0. Okay, sir? Okay. So this is the way to construct a new simplex table. আমাদের যে নতুন ইনডেক্স ভ্যালুগুলো আছে সেই ইনডেক্স ভ্যালুগুলো থেকে আমাদের নতুন একটা সিমপ্লেক্স টেবল স্যার ড্র করতে হবে, and by this way or in this way we will construct this new simplex table. ওকে, এখানে যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে স্যার, আমাদের ইনডেক্স রো কোনটা ছিল মনে আছে স্যার এর আগের ইয়েতে সলিউশনে আগের স্টেপে? ইনডেক্স রোটা X1, sir. স্যার মানে মানে ফার্স্ট রোটা ফার্স্ট রোটা অ্যাবসলিউটলি ফার্স্ট রোটা যেহেতু ছিল এবং আমাদের ইনডেক্স কলামটা কি ছিল? x1. x1. সো যেহেতু ফার্স্ট রো আপনার ইনডেক্স রো ছিল, দিস ইজ ওয়াই আপনার ফার্স্ট রো এর যে স্ল্যাক ভেরিয়েবলটা আছে ইউ হ্যাভ টু রিপ্লেস দিস স্ল্যাক ভেরিয়েবল। ফার্স্ট রো এর যে স্ল্যাক ভেরিয়েবল ছিল, ফার্স্ট রোতে কোন স্ল্যাক ভেরিয়েবল ছিল স্যার? s1. Definitely ফার্স্ট রোতে আমাদের স্ল্যাক ভেরিয়েবল হচ্ছে কি s1. Okay, s1 টাকে we have to replace with the decision variable that we had in our index column. এখন ইনডেক্স কলাম যখন আমরা আইডেন্টিফাই করেছি তখন আমরা কোন ডিসিশন ভেরিয়েবলটা পেয়েছিলাম? x1 না x2 স্যার? স্যার আমার কোশ্চেন বুঝতে পেরেছেন? স্যার x1. x1 আমরা যেটা ফার্স্টলি বলতে চাচ্ছি যে slack variable will not have any impact on our calculation. Definitely slack variable দিয়ে আমরা কোনো আনসার পাবো না. We will need x1 or x2 to give the solution. Okay,
এখন এটার জন্য আমরা এর আগের স্টেপে যেটা আমাদের ইন্ডেক্স রো ছিল, সেই ইন্ডেক্স রোতে যেই স্ল্যাগ ভেরিয়েবল ছিল, উই নিড টু রিপ্লেস দ্যাট স্ল্যাগ ভেরিয়েবল, এবং সেই রিপ্লেসমেন্টের জন্য আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে ইন্ডেক্স কলামে আমরা যে ডিসিশন ভেরিয়েবলটা পেয়েছিলাম। আমাদের স্টেপ নাম্বার 2 তে আমরা দেখেছিলাম ইন্ডেক্স রো হচ্ছে ফার্স্ট রোটা, তাহলে ফার্স্ট রোটা যদি হয় তাহলে আমাদের স্ল্যাগ ভেরিয়েবল 1 এর রোটা, আর ইন্ডেক্স কলামে আমরা দেখেছি ডিসিশন ভেরিয়েবল 1, দ্যাট ইজ x1. This is why we need to replace slack variable 1 with the decision variable x1. এখন x1 এই ডিসিশন ভেরিয়েবলের কোএফিসিয়েন্ট কত স্যার? 20. x1 এর কোএফিসিয়েন্ট কত স্যার? 20 sir. 20. তাহলে যখন স্ল্যাক ভেরিয়েবল 1 ছিল তখন আমাদের কোএফিসিয়েন্ট ছিল 0, কিন্তু যখন স্ল্যাক ভেরিয়েবল 1 এর জায়গায় আমাদের ডিসিশন ভেরিয়েবল x1 আসলো, we need to replace this coefficient with the real coefficient of x1. x1 এর কোএফিসিয়েন্ট কত স্যার? 20. 20. Simple. Is that clear sir? এখন যখন আপনি স্টেপ নাম্বার 2 তে ক্যালকুলেশনটা করেছেন, তখন যদি আপনি সেকেন্ড রোটাকে ইন্ডেক্স রো হিসেবে পেতেন, তাহলে আপনার you have to do the same thing with the second row. Is that clear sir? আমি আবার বলছি, স্টেপ নাম্বার 2 তে আপনার ইন্ডেক্স রো যদি সেকেন্ডটা হতো, then you need to replace s2 with x1 and the coefficient with 20. Okay, বুঝা গেছে স্যার? Yes, sir. Yes sir. যদি ধরেন আপনার ইন্ডেক্স রো হতো 3 নাম্বারটা আর আপনার ইন্ডেক্স কলাম হইতো এইটা, তাহলে what you need to do? So coefficient will be 10. X2. Coefficient will be 10 and s3 should be replaced with X2. X2. x2, coefficient will be 10. Is that clear now sir? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay sir. Okay, so we have all the new values of this new simplex table. এখন আমরা আবার স্টেপ নাম্বার 2 এর মতো করে আমাদেরকে এখন আবার নতুন করে ক্যালকুলেট করতে হবে ইন্ডেক্স ভ্যালুস গুলো। ওকে, হিয়ার you have seen যে এখানে আমাদের কোনো ভ্যালু নাই, we need to calculate values here like the same way we did previously. And এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে স্যার, how long we will just calculating this row until and unless we have all the non-negative values. Until and unless we have all these values positive, we need to continue with this process again and again. বুঝা গেছে স্যার? এই কারণে যখন আপনি সিমপ্লেক্স মেথড অ্যাপ্লাই করবেন তখন শুধু আল্লাহ আল্লাহ করবেন যাতে সবগুলা ভ্যালু কি আসে স্যার? পজিটিভ আসে। Once you have all the positive values in this row, this will be the end of this calculation. Okay, let's do that. যেমন এর আগের ক্যালকুলেশনে আপনি যখন এই রোটা ক্যালকুলেট করেছিলেন, আপনার কি কোনো নেগেটিভ ভ্যালু ছিল স্যার? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. কয়টা নেগেটিভ ভ্যালু ছিল? দুইটা স্যার, দুইটা। -20 আর -10। -20 -10 একটা থাকলেও আপনাকে আবার করতে হবে। হ্যাঁ, তার মানে আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে যাতে এখানে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু না থাকে। বুঝা গেছে স্যার? Yes, sir. Okay, let's calculate that. Okay, let's start with the quantity column. Okay, আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি মনে আছে স্যার? যেই কলামের ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করব সেই কলামের করসপন্ডিং ভ্যালুর সাথে কোএফিসিয়েন্ট কলামের করসপন্ডিং ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করব, এভাবে সবগুলো মাল্টিপ্লিকেশন যোগ করে উপরের কোএফিসিয়েন্ট থেকে বাদ দিব, মাইনাস করব। তাহলে আমরা কোয়ান্টিটি কলামটা যদি করি তাহলে আলটিমেটলি কি আসে আমাদের দেখেন, 5 will be multiplied with 20 plus 30 will be multiplied with 0 plus 28 will be multiplied with
0 এই সকল মাল্টিপ্লিকেশন উইল বি ডিভাইডেড বাই অ্যাবাভ কোএফিসিয়েন্ট উপরে কত আছে কোয়ান্টিটির 0 0 সো আলটিমেটলি কত আসে 5 20 100 প্লাস 0 100 থাকে প্লাস 0 মাইনাস 0 so ultimately কত হবে স্যার Sir, 100. 100 so here we will have the new index value for the quantity column as 100 বুঝি নাই কেউ আছেন স্যার নাই ওকে x1 এটা কিভাবে হবে স্যার বলেন Sir, 1 into 20 আচ্ছা plus স্যার একটু হোল্ড করেন কে বলছিল স্যার বুঝি নাই কে স্যার বুঝিনি কি বুঝেন নাই ম্যাম স্যার 100টা কিভাবে এসছে এটাই তো আপনাকে এই যে এখানে ক্যালকুলেট করে দেখানো আছে ওকে স্যার আমি আবার বুঝাচ্ছি দেখেন 20 will be multiplied with 5 0 will be multiplied with 30 0 will be multiplied with 28 তারপরে এই তিনটা ভ্যালু আপনি যোগ করলেন যোগ করে যোগফলটা থেকে মাইনাস করলেন উপরের যে কোএফিসিয়েন্টটা আছে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ 20 into 5 0 into 30 0 into 28 তিনটা ভ্যালু যোগ করলে you will have the summation of 100 minus এখানে যে কোএফিসিয়েন্টটা আছে 0 so ultimately you will have the result as 100 clear ma'am yes sir thank you okay welcome okay so now what will be the result for x1 0 0, sir. 0 what will be the result of x2 0 0, sir. 0 what will be the result of s1 Sir, 2. কিভাবে 2 হয় স্যার So 20 into 0.1 হুম or no sir, no sir, no sir, sir. 20 Sir, into 10 হবে। 0.1 to তারপরে 0 into minus figure minus 0.6 equal to 0 0 into minus 4 equals to 0 then minus 0 equals to sir 2 equals to 2 okay আপনাদের যে সলিউশনটা দেয়া হয়েছে এখানে মনে হয় wrongly I put 10 হ্যাঁ স্যার যদি ওটা 10 থাকে that will be 2 হ্যাঁ বুঝা গেছে স্যার yes sir Yes, sir. then slack variable 2 এর ভ্যালু আসে স্যার 0 slack variable 3 এর ভ্যালু আসে 0 is there any negative values in the index values No, sir. no sir. sir সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ যাক অঙ্ক শেষ Alhamdulillah. okay sir যদি কোনো কারণে just keep it in your mind কোনো একটা value it doesn't matter whether we are having that in our decision variables or the slack variables কোনো একটা value negative হওয়া মানে you have to continue the process again তখন আপনাকে আবার ইনডেক্স কলাম বের করতে হবে ইনডেক্স রো বের করতে হবে পিভট নাম্বার বের করতে হবে করে নতুন করে আপনার ইনডেক্স ভ্যালু গুলো বের করে আবার নতুন করে আপনার সিমপ্লেক্স টেবল তৈরি করতে হবে and every time you will draw a new simplex table you have to replace the slack variable with the decision variable is that clear sir yes sir okay. Yes sir. So we are done with the calculation here. Now the main important part of this calculation is to come up with a decision. আমরা আগেও বলেছিলাম স্যার definitely we will have if we will have the experts who will do all these calculations for us, but as a business or marketing manager we need to know how to take the business decision from this solution. তাহলে এখান থেকে আমাদের ডিসিশনটা কি হবে এখানে আপনি সব সময় এই যে কোয়ান্টিটি কলামের যে ইনডেক্স ভ্যালুটা হবে that will give you the idea about the total value হ্যাঁ আমরা যদি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছি this value will give you the maximum profit that we can earn
after going with this calculation. Okay, এটা আমাদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করবে। দেন আমাদের এই কোয়ান্টিটি কলামের যে করসপন্ডিং ভ্যালুটা থাকবে, দ্যাট উইল হেল্প আস টু আইডেন্টিফাই যে আমাদের কতগুলো ইউনিট প্রডিউস করতে হবে। দেন ভেরিয়েবল কলামে যেই ভেরিয়েবলটা থাকবে, দ্যাট উইল গিভ আস দ্য আইডিয়া যে আমাদের কোন প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে হবে। এন্ড কোএফিসিয়েন্টে যেটা অলরেডি দেয়া আছে যে এই প্রোডাক্ট যদি আমরা প্রডিউস করি, প্রতিটা সেল করে পার ইউনিট আমরা কত টাকা প্রফিট করতে পারবো। That means the main decision has been lying in your simplex table. তাহলে এখান থেকে আমাদের ডিসিশন হচ্ছে if the company focusing to maximize their profit, then definitely this company needs to produce only, আবারও বলছি, হ্যাঁ, the company needs to produce only the product that is কি স্যার, x1 product produce করা উচিত how many units, 5 units to maximize their total profit of 100 টাকা। এই 100টা আপনি কিভাবে পেলেন, এই 5 আর 20 এই দুটো মাল্টিপ্লাই করে আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ দিস 100। কি স্যার বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে স্যার দিস টেবল উইল গিভ ইউ দ্য ডিসিশন। তাহলে আমাদের এখানে ডিসিশন হচ্ছে এই কোম্পানির দুইটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করা উচিত না। দিস কোম্পানি নিডস টু প্রডিউস অনলি x1 of 5 units, then they will have the maximum profit of 100 টাকা। ওকে, যদি আপনি ধরেন এই ক্যালকুলেশনটা করার পরে আপনাকে আবার আপনি আলটিমেটলি যেটা পেয়েছেন সেটা যদি এরকম হতো, আপনার S3টা রিপ্লেস করা হয়েছে সাপোজ x2 দিয়ে, x2 এর আপনার এটা হচ্ছে 10, আর এখানে ধরেন আপনার সামহাও হয়তো ওকে 28 থাক, তাহলে আপনার ডিসিশনটা কি হইতো স্যার? বলেন তো। 208. তাহলে আমাদের ডিসিশনটা হতো স্যার দিস কোম্পানি নিডস টু প্রডিউস বোথ x1 and x2। x1 প্রডিউস করা উচিত 5 ইউনিটস, x2 প্রডিউস করা উচিত 28 ইউনিটস টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম প্রফিট অফ 380 টাকা। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? Yes, sir. Yes, বুঝা sir. গেছে? তাহলে সিমপ্লেক্স টেবিলটা যদি আপনাকে ফাইনালি দেয়া থাকে, সেই সিমপ্লেক্স টেবিল থেকেও কিন্তু আপনি ডিসিশন মেক করতে পারেন। ওকে, এখন এখানে আমাদের মেইন ডিসিশন আমরা বলেছিলাম যে স্যার টু হ্যাভ আ প্রবলেম লাইক দিস উই মাইট হ্যাভ এনি ডিসিশন উইদিন 3 ডিসিশনস। নাম্বার 1 আমরা বলতে পারি কোম্পানির শুধু x1 প্রডিউস করা উচিত, নাম্বার 2 আমরা বলতে পারি কোম্পানির শুধু x2 প্রডিউস করা উচিত, অর নাম্বার 3 আমরা বলতে পারি কোম্পানির x1 x2 দুইটাই প্রডিউস করা উচিত। এখানে আমরা যে সলিউশনটা পেয়েছি আলটিমেটলি উই আর রেকমেন্ডিং টু প্রডিউস অনলি দ্য প্রোডাক্ট x1। এটা অনেক সময় দুইটাও হতে পারে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? Yes, sir. We solve the same problem by applying the graphical method. তাহলে গ্রাফিক্যাল মেথডটা যখন আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, গ্রাফিক্যাল মেথডে আমাদের ডিসিশন কি এসেছিল স্যার, মনে আছে? Yes, স্যার sir. এইখানে স্ল্যাগ ভেরিয়েবল 1 দ্বারা এখানে যে 2 হইছে এটা কি কোনো কিছু বুঝাচ্ছে স্যার? কোথায় 2 হয়েছে স্যার? হিয়ার স্যার S1 এর ইনডেক্স ভ্যালুতে। এটা জি স্যার। এটা তো স্যার আপনি পজিটিভ থাকলে তো ইউ ডোন্ট নিড টু বদার। You have to bother whenever you will have negative values here. As this is positive, this is absolutely fine. It doesn't mean anything. The Okay, sir. ultimate decision is lying here, here, and here. Okay? এটার উপর বেস করে বেসিক্যালি আপনি ডিসিশনটা নেবেন। And you have to make sure there is no negative values here. Okay, আর কেউ কি কোশ্চেন করছিলেন স্যার? ওকে, আমরা যেটা বলছিলাম স্যার, we solve the same problem by applying the graphical method. মনে আছে স্যার? Yes, sir. What was our decision?
স্যার x1 3.6 and x2 2.8 প্রডিউস করতে হবে, তাহলে ম্যাক্সিমাম প্রফিট গেইন হবে। কত হবে ম্যাক্সিমাম প্রফিট? Sir, 100. 100ই হবে, 100. না? So আমরা 100 বলেছিলাম স্যার। যে graphical method is not an accurate method to apply. So প্রফিট আপনার সেমই আছে, বাট ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে x2 প্রডিউস করার দরকার নেই, শুধু x1 প্রডিউস করেও কোম্পানি কি করতে পারবে? 100 টাকা প্রফিট করতে পারবে। এই একটা সলিউশন কিন্তু অলরেডি উই হ্যাড অ্যাট পয়েন্ট ডি। গ্রাফিক্যাল মেথডে সেম সলিউশনই কিন্তু ছিল পয়েন্ট ডি তে, মনে আছে স্যার? শুধু x1 5 ইউনিট প্রডিউস করে 100 টাকা কি করা উচিত? প্রফিট করা উচিত। এটা ছিল পয়েন্ট ডি, বাট উই চুজ টু গো উইথ পয়েন্ট সি ডিউ টু দ্য ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্র্যাটেজি। ওকে, আর যেহেতু গ্রাফিক্যাল মেথডের চাইতে সিমপ্লেক্স মেথড মোর অ্যাকুরেট, ম্যাথমেটিক্যালি জাস্টিফাইড, সো ডেফিনেটলি দুইটার ভিতরে কম্পেয়ার করলে we need to go with the decision given by the simplex method. Clear, sir? ইয়েস স্যার। ওকে, আপনাদেরকে যে পিডিএফ এর কপিটা দেওয়া হয়েছে যে বইয়ের, সেই বইতে দেখবেন অনেকগুলো এক্সাম্পল বা অনেকগুলো এক্সারসাইজের কোশ্চেন দেয়া আছে। ইউ নিড টু সলভ দ্যাট, হ্যাঁ, নিজেরা সেগুলো একটু সলভ করে নিয়ে। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি স্পেসিফিক কোয়েরিজ। স্যার আগের ক্লাসের ভিডিওটা মনে হয় দেওয়া হয়নি, যদি একটু দিতেন মানে একটু ভালো। রাতের বেলায় রিপ্লেস করা হয়েছে স্যার, হ্যাঁ স্যার, মনে হয় ভুলে আবার আগের ক্লাসেরটি দিয়ে দিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। রাতের বেলা আমাকে একজন মেসেজ দিল গুগল ক্লাসরুমে, আমি সেটা চেঞ্জ করে দিয়েছি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ। স্যার আজকেরটাও কি মানে আজকে কি দিবেন কিনা বা? হ্যাঁ, চেষ্টা তো করবো আজকেই দিয়ে দিতে স্যার, কারণ এটা একটু টাইম নেয়, তো এটা আবার ইয়ে করতে হয়, রিলোড হতে সময় লাগে। I will definitely try to upload that today. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। কি আপনারা তো গ্রুপে লিখতে পারেন যদি কোনো কারণে স্যার ভুলে যায়, এখানে তো খারাপ কিছু নাই, জাস্ট ইউ ক্যান গিভ মি এ রিমাইন্ডার যে স্যার আপনি বলছিলেন আজকের ক্লাসের ভিডিওটা বা অডিওটা আপলোড করবেন, তাইলেই হয়। কারণ আমরা হয়তো অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো ভুলে গেছি, একটু রিমাইন্ড করায় দিলে একটু সুবিধা হয়। হ্যাঁ, জি স্যার। ওকে ওকে স্যার, then okay, so do you have already a student account in the Socrative website, sir? আপনাদেরকে socrative.com এ গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে বলা হয়েছিল, সাইন ইন করতে বলা হয়েছিল, সবাই করেছেন? স্যার সক্রেটিভে স্যার স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাকাউন্ট খোলার কোনো সিস্টেম নেই স্যার। স্যার শুধুমাত্র টিচার যদি একটা রুমের নাম্বার দিলে, কোড দিলে সেটা দিয়ে স্যার লগ ইন করা যায় জাস্ট। ওই তো ওইটাই ট্রাই করতে বলছি, যে আপনি জানছেন এটা অনেক বড় কিছু। হ্যাঁ, ওকে, তো সবাই যেটা করেন এখন সেই পেজটাতে যান, যাওয়ার পরে আই উইল শেয়ার মাই কোড, দেন ইউ হ্যাভ টু এন্টার। ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কারা কারা আছেন? আমি আছি স্যার। ম্যাম, আর ইউ ইউজিং ল্যাপটপ? আমিও আছি স্যার। এর মধ্যে ল্যাপটপ ইউজ করছেন কারা? স্যার আমি ফোন দিয়ে অন করেছি। ল্যাপটপ ইউজ আমি করছেন কারা? রফিক করছেন? yes sir. আচ্ছা, আমি যখন আপনাকে বলবো ইউ ক্যান শেয়ার ইউর স্ক্রিন, হ্যাঁ, আমি আপনাকে কো হোস্ট করে দিচ্ছি, আমি বললে আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করবেন, ঠিক আছে? Okay sir. যাতে বাকি স্টুডেন্টরা দেখতে পারে। ক্যান ইউ আমরা কি এখান থেকে স্যার আমরা কি এখান থেকে লিভ নিয়ে না না লিংকে না, যাব স্যার? এখান থেকে লিভ নেওয়ার দরকার নেই তো, এখান থেকে লিভ নিলে আপনারা আমার কথা কিভাবে শুনবেন? ওকে রফিক, ক্যান ইউ শেয়ার ইউর স্ক্রিন of socrative.com? Yes sir. Wait a minute. So can you see my screen? Yes sir. ওকে, তারপরে যান লগ ইন, স্টুডেন্ট লগ ইন। ওকে,
স্যার What is সবাই কি it? দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা? Yes, sir. Yes, sir. সবারই কি এই ধরনের স্ক্রিন এসছে? Yes. Okay, so I'm sharing my code with you right now, and my code is Pathak, Pathak. Type করেন রাকিব, Pathak. Sir, all caps naki. হ্যাঁ, all caps, 3286. 3286. আমি আবার বলছি Pathak 3286. Okay, now you can enter. ওকে, সবাই এন্টার করতে পেরেছেন স্যার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, সো সবার স্ক্রিনটা কি এরকমই এসছে? Yes, sir. Yes, sir. Sir. কারো কোনো কোশ্চেন আসে নাই স্যার? না, sir. No, sir. স্যার No, এখনো স্যার No, এখনো sir. নেই, আসবে কিভাবে স্যার? Okay, sir, what you need to do when we will have our midterm exam or the exam that we will take, just you need to enter into this room by applying the same code Pathak 3286. I will share that in your Google Classroom as well. So আপনারা due time এ enter করে স্যার বসে থাকবেন। This is my earnest request to all my students, just to make sure that you will have connectivity. আমরা জানি স্যার একটু ডিফিকাল্ট, তারপরেও একটু চেষ্টা করবেন যাতে লেভেল বেসড যাতে আপনার কানেক্টিভিটিটা কাজ করে। ওকে, our exam will be of 20 minutes. So এটা স্টার্ট হওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি আফটার 20 minutes your exam will be done. So একটু চেষ্টা করতে হবে এই 20 minutes যাতে আপনার ইন্টারাপশন না হয়। Okay, and all the students need to make sure that they are attending this exam session. Okay, otherwise later it will be difficult to take any makeup exam because we are not dealing with the usual environment যে আপনি কোনো কারণে একটা মিস হলো আমরা আবার সেটা কিছু করতে পারলাম। হ্যাঁ, it will be definitely difficult, so try to make it sure that আমি you are কে কথা স্যার বলছেন? আমি ক্লাসে এন্টার করতে পারি নাই স্যার, ওই যে স্যার আমি ক্লাসে যাইতে পারি নাই স্যার, ওই যে আচ্ছা টাইমের মোকলেস, স্যার। হ্যাঁ বুঝছি মোকলেস, আমাদের এই সেশনটার কাজ একটাই যাতে অন্যরা আর কি জানে যে হাউ টু এন্টার। যেহেতু এটা রেকর্ড হচ্ছে, আপনাকে আমি রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব, আপনি আবার চেষ্টা করেন, আবার আপনাদের ক্লাসমেটদের কাছ থেকে আপনি হেল্প নিয়েন। হ্যাঁ মোকলেস, হ্যাঁ আপনি ওটা দেখেন পারবেন। আর আমাদের হাতে অনেক সময় আছে, সো এর মধ্যে ডেফিনেটলি ইউ উইল বি এবল টু ইউজ দ্যাট। হ্যাঁ বলেন, কার কোশ্চেন আছে? স্যার স্যার ফর এক্সাম্পল যদি হচ্ছে কখনো মানে এক্সাম টাইমে যদি হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক ড্রপ করে, তখন কি আমি আবার মানে লগ ইন করতে পারবো? Until and unless you will have the exam period, you will be able to log in. কোনো কারণে যদি আপনি আপনার লগ আউট হয়ে যায় বা ইন্টারনেট কানেকশন চলে যায়, আপনি আবার সাথে সাথে লগ ইন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সাম টাইমটা আছে। ঠিক আছে স্যার? জি স্যার। Okay. Okay, sir. So I hope that you all have a screen like this, what you can see in the screen of Rofik. Okay. Now, what I am launching a dummy quiz for you. সবার জন্য আমি একটা ডামি কুইজ লঞ্চ করছি, and definitely you will have that within a few seconds in your screen. Can you see something in your screen? Yes, sir. Sir, এখানে আসবে সবার enter your name. Firstly, what you need to do, আমি আবারও বলছি, firstly you need to write down your roll number, then give a comma, and then you will write down your
name and then you have to write down your section. আমি আবারও বলছি, ফার্স্টলি রোল নাম্বার, দেন আপনার নাম, তারপরে স্যার আপনার সেকশন। ওকে, এটা যাতে কোনোভাবে ভুল না হয়। এই যে যেমন উনি লিখেছেন 136 রফিকুল ইসলাম বি, দ্যাট মিন্স রোল নাম্বার 136, নেম রফিকুল ইসলাম, and then the section is B. Okay, Rofik, you can click on done. Okay, now can you see the question here? Yes, sir. This Yes, is a sir. dummy exam to take on marketing management. So আপনি যে আপনার হাতে টাইম থাকবে এবং অটোমেটিক্যালি ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট দ্য টাইম বাই ইউরসেলফ। আমি যে টাইমটা বলবো স্টার্ট হওয়ার পর থেকে কিন্তু সেই টাইমটা অটোমেটিক্যালি কাউন্ট হতে থাকবে। সো আপনাকে সেই টাইমটা মাথায় রাখতে হবে, ওকে, যে কতটুকু টাইম গিয়েছে, বিকজ হিয়ার ইউ উইল নট সি এনি টাইম, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর মোবাইল ফোন অর সাম আদার ওয়াচেস উইথ ইউ জাস্ট টু মেক শিওর যে আপনার টাইমটা ঠিক মতো আপনি অ্যালোকেট করতে পারছেন কিনা। ওকে, আমি বলে দিব কতগুলো কোশ্চেন থাকবে যাতে আপনি মাথায় রাখতে পারেন যে আরো কতগুলো কোশ্চেন আপনার বাকি আছে। ওকে, you can submit your answer, Rofik. Anyone what you would like. যেহেতু মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, আমার মনে হয় এটা আপনাদের সবার পারা উচিত। হ্যাঁ স্যার, ওকে, যে কোনো একটা দেন, যে কোনো একটা দেন রফিক। হ্যাঁ, সাবমিট আনসার। Okay, the next question. ম্যাথের কোশ্চেনটা কেমন হবে স্যার একটু যদি বলতেন? মোকলেস, আপনার কথা কেটে যাচ্ছে মোকলেস। Can you write in your chat box what স্যার you ও want to বলছে, স্যার ও স্যার আমি বলছে র্যান্ডমলি আমাদের আনসার এমসিকিউ কেমন হবে, ম্যাথ থাকবে কিনা কোনো? স্যার ওটা তো পরের ব্যাপার, আপনারা আগে এটাতে কনসেন্ট্রেট করেন। একটার ভিতরে আরেকটা হইলে তো স্যার সমস্যা। কোশ্চেন নিয়ে তো এখনো কথাই বলি নাই। আপনারা এটা স্যার আমি দেখেন যে আপনারা এই প্ল্যাটফর্মটা ঠিকমতো ইউজ করতে পারেন কিনা। গিভ ইউর আনসার রফিক কুইকলি। হ্যাঁ স্যার আমি র্যান্ডমলি আনসার করে যাচ্ছি এখন তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার এটার উপর কোনো মার্কস নাই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। ওয়েট রফিক, আর সাবমিট করেন না। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ওকে, আমি এই এক্সামের জন্য টাইম দিয়ে রেখেছি 5 মিনিট। সো অটোমেটিক্যালি আফটার 5 মিনিটস দ্য এক্সাম সেশন উইল বি ডান। তার মধ্যে আপনি যতগুলো আনসার করতে পারবেন সেই আনসারগুলাই কিন্তু রেকর্ডেড থাকবে। যেগুলো আনসার করতে পারবে না, দ্যাট উইল নট বি রেকর্ডেড এন্ড ইউ উইল নট গেট এনি মার্কস ফর দ্যাট। সো এখানে মাথায় রাখতে হবে স্যার আপনাকে কত মিনিট সময় বলছি। নাম্বার 1, কতগুলো কোশ্চেন আছে ইউ উইল বি এবল টু সি হিয়ার ইন ইউর স্ক্রিন। দেখেন এখানে 5 of 5, তার মানে আপনি 5টা কোশ্চেন আছে, এর মধ্যে আপনি 5 নাম্বার কোশ্চেনই আছেন। সো ইট উইল গিভ ইউ সাম আইডিয়া যে হাউ টু অ্যাপ্রোচ উইথ দ্য এক্সাম। বুঝা গেছে স্যার? স্যার এটা কি ব্যাকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই? না স্যার, এটা ব্যাকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ব্যাকে গেলে তো স্যার আর কি আর বলবো, তার এক্সাম হইতো না স্যার। ওকে, সো whenever the time will be done, then your exam will also be done. এখন কি আসছে আপনাদের? Waiting for the next activity to begin. এক্সামের টাইম শেষ এবং আপনার রেসপন্স দেওয়াও শেষ। একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলেন। স্যার, যেমন অন্যান্য এক্সামে টাইম মতো সাবমিট না করলে পুরো 0 হয়ে যায়, আর এটা সাবমিট না করলেও স্যার যতগুলো অ্যান্সার করছি ততগুলোর উপর মার্কস পাবো। জি ম্যাম, ডেফিনেটলি আপনি যতগুলো রেসপন্স করবেন সবগুলোর উপরে মার্কস পাবেন, যদি হয় আর কি, না হলে তো আর পাবেন না। জি স্যার। হ্যাঁ, ওকে, দিস ইজ ওয়াই দিস প্ল্যাটফর্ম ইজ বেটার।
Okay, Rofik, thank you so much for helping me. You can stop sharing your screen, ওকে স্যার স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন please. স্যার আপনি কি ম্যাথ কুইজ দিবেন স্যার ম্যাথ করতে তো একটু টাইম লাগবে সেক্ষেত্রে স্যার আমি যেহেতু এক্সামের একটা টাইম দিব, আমি ওইটা মাথায় রেখেই দিব যাতে আপনারা ওই টাইমের ভিতরে করতে পারেন। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি কোনো ধরনের ডিটেইল অঙ্ক আপনাকে এখানে দিব না। সর্বোচ্চ আমি কি দিব, আমি হয়তো অঙ্কের একটা পোর্শন এখানে অঙ্কর ইনফরমেশন দেয়া থাকবে এবং আনসার গুলো হয়তো আপনার কোশ্চেনে দেয়া থাকবে। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ডু ইট বাই ইউজিং ইউর পেন অর খাতা, যেটা আপনার জন্য কনভিনিয়েন্ট হয়। বাট যেটা মাথায় রাখবেন, এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ডেফিনেটলি থাকবে যে ওই গিভেন টাইমের ভিতরে আপনার পক্ষে কতটুকু কি করা সম্ভব। ডেফিনেটলি আমি আপনাদেরকে পুরো অঙ্ক করতে দিব না স্যার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? যেহেতু মোস্টলি আপনার এক্সামটা হবে এমসিকিউ, তাহলে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে সব সলিউশন সারি করে দিব, জাস্ট আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা সঠিক আনসার হবে। স্যার আমাদের কি ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারে, মানে আপনি কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছেন আমাদের অ্যান্সার বের করে লিখতে হবে, এমন কি থাকতে পারে? এটা এখন বলতে পারতেছি না, আমি তো এখনো কোশ্চেনটা স্যার তৈরি করি নাই। আমি আরো ডিটেল ইনস্ট্রাকশন ওয়ান্স আই উইল বি ডান উইথ প্রিপেয়ারিং ইউর স্ক্রিপ্ট, তখন আমি আরো আপনাকে ডিটেলে বলবো। বাট মোস্টলি আমার যেটা আইডিয়া যে আই উইল নট গিভ এনিথিং লাইক দিস ওয়্যার ইউ নিড টু রাইট সামথিং। ওকে স্যার, কারণ অনেকেই কিন্তু ল্যাপটপ থেকে ইউজ করবে না, তো মোবাইল থেকে ইউজ করবে। তো তাদের কনভিনিয়েন্সের কথা চিন্তা করে স্যার আমি চেষ্টা করব যাতে লিখতে না হয় এই ধরনের কিছু করার। আর যদি হয় এরকম, আই উইল লেট ইউ নো। ঠিক আছে স্যার? স্যার ওকে, আর কোনো কোয়েরি স্যার? স্যার কয় মার্কসের হবে 15। স্যার একটু সহজ করেন কোশ্চেন স্যার, আমরা তার আগে কখনো দেই নাই অনলাইন এক্সাম, অনেক কনফিউশন। আচ্ছা স্যার। জি ম্যাম, আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। কৌশিক স্যার হিস্ট্রিক্যালি সহজ কোশ্চেনই করে। অ্যান্সার একটা প্রবলেম হচ্ছে এখানে লাইক ভুল দিলে আর ঠিক করা যাবে না, একবার যেটা দিছে সো স্যার এটা একটু লাইক এটা একটু ভয় লাগতেছে। হ্যাঁ, এই কারণে দেওয়ার সময় চিন্তা ভাবনা করে দিয়েন। ওকে, স্যার বুকস কি লাইন বাই লাইন গো থ্রু করব? কি স্যার? স্যার বুকস কি লাইন বাই লাইন গো থ্রু করব, মানে স্যার এটা তো ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স, এখানে তো আসলে অত থিওরি যা আছে এখানে সবই আপনার কনসেপ্ট বেস। হ্যাঁ, এখানে তো মুখস্থ করার মতো আসলে খুব বেশি কিছু নাই মনে হয়। জাস্ট ট্রাই টু গো উইথ দ্য কনসেপ্ট ভেরি কেয়ারফুলি, যাতে, কারণ আমি জাজ করবো যে আপনি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার আছে কিনা। হ্যাঁ, এন্ড দেন স্যার তাহলে কি ক্লাস ওকে স্যার স্লাইড পড়বেন, কি বই পড়বেন, সবই পড়বেন, বাট আমি যেটা বললাম ট্রাই টু গেট ইউর কনসেপ্ট রাদার দ্যান মেমোরাইজিং এনিথিং, সেটা বললাম। হ্যাঁ বলেন, কি বলছিলেন কি? স্যার অনলি ক্লাসগুলো দেখলেই কি হবে, মানে ক্লাস এন্ড স্লাইডস? এটা আমি বলতে পারবো না ম্যাম, আপনি ক্লাস আর স্লাইড দেখলে হবে কিনা এটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করে যে আপনি সাফিসিয়েন্ট প্রিপারেশন নিছেন কিনা ক্লাস আর স্লাইড দেখে। স্যার তাহলে কি আমরা ওই যে বইয়ের যে এক্সারসাইজ গুলো আছে ওগুলো করব? আপনাদের কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আপনারা তো অলরেডি সেই প্রসেসে আছেন, আপনারা অলরেডি তো করেছেন না? জি স্যার, জি স্যার। তাহলে স্যার already you have everything, just keep it cool, ঠান্ডা মাথায় এটা পরীক্ষা দিবেন, it will be fine। এটা নিয়ে এত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই, কারণ আপনারা অঙ্ক টঙ্ক করেছেন, so definitely you will have all the concepts। আর এরকম স্যার এরকম কোশ্চেন নিশ্চয়ই দিব না বইয়ের একদম মাঝখান থেকে একটা লাইন তুলে দিয়ে বলবো যে এটা ইয়া কি হবে, definitely I will not do that। হ্যাঁ, I will try to understand that whether you have concept or not। আমি আবারও বলছি, কনসেপ্টটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা, যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স, মোস্টলি এভরিথিং উইল বি রিলেটেড উইথ ম্যাথমেটিক্স। ওকে স্যার। হ্যাঁ, আর কিছু স্যার? স্যার ধরেন সাবমিট করার সময় মানে আমার নেট ইন্টারাপ্ট হয়ে গেল, তখন নেটটা আস্তে আস্তে দেখা গেল যে টাইম শেষ। স্যার ওয়েনেভার ম্যাম, আপনাকে আমি কি বলবো, আপনি প্রতিবার ক্লিক করতেছেন সাথে সাথে আপনার রেসপন্স সেভ হয়ে যাচ্ছে,
আপনাকে আলাদাভাবে নতুন করে সাবমিট করতে হবে না কিছু। যেন আপনি 1 নাম্বার কোশ্চেনটা ক্লিক করে 2 নাম্বার কোশ্চেনে গিয়েছেন, অটোমেটিক্যালি 1 নাম্বার কোশ্চেনের আনসার আমার এখানে রেকর্ডেড হয়ে যাবে। বুঝতে ওকে পেরেছেন? স্যার। জি এটা স্যার। অন্যান্য সফটওয়্যার গুলোতে যেটা হয় সবগুলো একেবারে করে শেষে গিয়ে আপনি সাবমিট করেন। তো কোনো কারণে আনফরচুনেটলি লাস্টলি যদি আপনি সাবমিট করতে না পারেন, আপনার পুরো স্ক্রিপ্টটাই ইনভ্যালিড হয়ে যায়। বাট হিয়ার ইউ উইল নট হ্যাভ দিস প্রবলেম। প্রতিটা কোশ্চেন আপনি সাবমিট করবেন, ওই কোশ্চেনটা রেকর্ডেড, আনসারটা রেকর্ডেড হয়ে যাবে। সো যেমন আপনি 5টা কোশ্চেন আমরা ডামি এক্সাম হিসেবে নিলাম, আপনি যদি 4টা রেসপন্স করেন, 5 নাম্বারে গিয়ে যাওয়ার পরে দেখলেন সময় শেষ, তাহলে আপনি কিন্তু 5টার মধ্যে 4টা আনসার কিন্তু রেকর্ডেড থাকলো। বুঝা গেছে স্যার? সো এখানে ভয় পাওয়ার আসলে খুব বেশি কোনো কারণ নেই। ওকে স্যার? স্যার টাইমটা কি কোশ্চেন দেওয়ার সাথে সাথে শুরু হবে নাকি আমরা নাম রোল যে লিখতেছি ওখান থেকেই শুরু হবে? নাম রোল লিখবেন, তারপর থেকে শুরু হবে স্যার। হ্যাঁ, আর স্যার আমি ওকে স্যার। বলবো আপনাদেরকে এভাবে ধুম করে আমি বন্ধ করে দিব না। হ্যাঁ, আমি বলবো দ্যাট ইউ হ্যাভ 10 মিনিটস, ইউ হ্যাভ 5 মিনিটস, আমি বলবো স্যার। ঠিক স্যার আছে? ভয় পাওয়ার কিছু এক্সামের দিন কি আপনি আমাদের সাথে ক্লাসরুমে কানেক্টেড থাকবেন? তা আমি না থাকলে কেমনে হবে স্যার? আপনারা চাইলে থাকবো, আপনারা না চাইলে থাকবো না। কি চান স্যার? স্যার থাকেন স্যার। থাকবেন স্যার। ডেফিনেটলি আই উইল স্যার। হ্যাঁ, আই উইল। আচ্ছা, এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কোন টাইমটাতে নিলে আপনাদের জন্য রিলেটিভলি কনভিনিয়েন্ট হয়? 11টার সময়। ম্যাম, দ্য থিং ইজ দ্যাট এই সময়গুলো কিন্তু ইন্টারনেটের রাশ মনে হয় একটু বেশি থাকে নাকি স্যার? আমার Yes, কোনো sir. প্রবলেম নাই। আপনারা যদি মনে করেন 11টায় 9:30 বা ধরেন সকাল সকাল যদি নেই স্যার 8:30 সকাল 9টা, সকাল নিলেই ভালো হয়, তখন স্যার নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব কম দেয়। 8:30। না স্যার, 9:30 9:30 10টা 11টায় নেন ভালো হয়। ওকে, আই গট ইউর আনসার স্যার। আমি 9টা থেকে 10টার ভিতরে যে কোনো একটা সুইটেবল টাইম। ঠিক আছে স্যার? Yes, sir. ওকে। Okay, sir. Thank you so much for attending this class. আমরা এখন একটু আবেগী কথাবার্তা বলবো স্যার, যেহেতু বললাম যে আজকে আপনাদের সাথে আমার লাস্ট ক্লাস ফর্মালি। আর যেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি উই উইল হ্যাভ এক্সামের সময় তো কথাবার্তা হবেই। তারপরেও যে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা স্যার, স্টিল উই আর নট শিওর দ্যাট হোয়াট উইল বি দ্য ফাইনাল ডিসিশন উইথ আওয়ার সেমিস্টার ফাইনাল এক্সাম। এখনো সেই ডিসিশনটা কিন্তু হয় নাই। যদি সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামের ডিসিশনটা হয়ে যায়, দেন ডেফিনেটলি উই উইল ট্রাই টু অ্যারেঞ্জ 1 or 2 রিভিউ ক্লাসেস। হ্যাঁ, আমরা 1টা বা 2টা রিভিউ ক্লাস নিয়ে আপনাদের যদি যে কোয়েরি গুলো থাকবে সেই কোয়েরি গুলো আমরা আনসার করব। ডেফিনেটলি উইল বি এবল টু ডু দ্যাট। ওকে, আর বিফোর দ্যাট আমাদের যেহেতু মিড টার্ম এক্সাম আছে, মিড টার্ম এক্সামটা ঠিক মতো দেন। আর আপনারা একটু চেষ্টা করবেন, কারণ টেকনোলজিক্যাল ডিফিকাল্টিজ অনেকেরই থাকবে, এটা রিয়ালিটি। দিস ইজ ওয়াই আমরা কিন্তু অনলাইন প্ল্যাটফর্মটাকে একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছিলাম, বাট অলমোস্ট ইটস বিকামিং লাইক 1 year। হ্যাঁ, আপনাদের সবকিছু আটকিয়ে আছে। দিস ইজ ওয়াই ফাইনালি আওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুক দ্য ডিসিশন যে অ্যাটলিস্ট যাতে কুইজ, মিড টার্ম এগুলো নিয়ে আমরা এগিয়ে রাখতে পারি। তো একটু চেষ্টা করবেন, আপনাদের যারা ক্লাসমেট আছে প্রতিটা গ্রুপের গ্রুপ লিডারদের একটা রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। আপনারা একটু কাইন্ডলি, দিস ইজ মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট টু ইউ, আপনার গ্রুপের সকল মেম্বারদেরকে এনশিওর করবেন দ্যাট দে আর ভেরি মাচ কমফোর্টেবল উইথ দিস প্ল্যাটফর্ম বিফোর সিটিং ফর দ্য এক্সাম। কারো যদি কোনো টেকনোলজিক্যাল ডিফিকাল্টিস থাকে, একটু চেষ্টা করবেন পরীক্ষার দিন একটু ম্যানেজ করা যায় কিনা। ওকে, আর কেউ যদি মনে করেন যে না স্টিল আপনি বুঝতে পারতেছেন না বা আপনি লগ ইন করতে পারতেছেন না, দেন কাইন্ডলি এটা একটু নিজেরা একটু সলভ করে নিয়েন, নিজেরা একটু দেখে নিয়েন বা একজন আরেকজনকে হেল্প করেন। এবং সবাইকে বলবেন they have to attend this exam, কারণ আমি আবারও বলছি স্যার, this is not the traditional time that we are passing. This is why চাইলেই আমরা আরেকটা মেকআপ নিয়ে নিব, it will not be the case. ওকে, সো এক্সামের টাইমটা খুব বেশি না, যাদের যত ধরনেরই প্রবলেম থাকুক না কেন, they definitely need to attend this exam. বুঝে গেছে স্যার? Yes, sir. Okay, and it's kind of a weird semester that we are having right now without seeing each other. এভাবে একটা সেমিস্টার শেষ করা এটা আসলে একটু রিলেটিভলি উইয়ার্ড। হ্যাঁ, বাট আমাদের হাতে আসলে আর কোনো ওয়ে নাই। দিস ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু চুজ দিস প্ল্যাটফর্ম।
And the thing is that it was not a typical semester, but still I think I tried my level best, and you also tried your level best to join in the class. এবং একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নেওয়া, ইটস নট এ ইজি টাস্ক টু ডু। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট নিয়ে আপনাদের কাছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল করা যায়। I tried my level best. আমি জানি না how far I was able to do that, but I tried my level best. So সবাই I hope সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সেফ থাকবেন। আপনার ফ্যামিলি মেম্বারও সবাই সেফ থাকবে। আপনাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা, আর আমার জন্য দোয়া রাখেন যাতে আমরা সবাই সুস্থ থাকি স্যার। ইনশাআল্লাহ স্যার। আর কারো কোনো কনক্লুডিং রিমার্ক, want to say something? স্যার ভালো থাকবেন, আপনার পিএইচডিটা যাতে ভালো মতো হয় সেটা রইল। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাট অবস্থা দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে না হোয়াট উইল হ্যাপেন, বিকজ ইউকে কন্ডিশন এখন খুব খারাপ। সো আই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। হ্যাঁ স্যার সাবধানে থাকবেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ রফিক। ওকে, সো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আই উইল কিপ ইউ আপডেটেড রিগার্ডিং ইউর মিড টার্ম এক্সাম থ্রু আওয়ার গুগল ক্লাসরুম। সো কিপ কনসেন্ট্রেশন অন আওয়ার গুগল ক্লাসরুম, যে স্যার কি পোস্ট করছে। স্যার আপনার পিএইচডি এর টপিকটা কি স্যার? পিএইচডি টপিকটা নিয়ে আমরা পরে আবার একটু, যেদিন সেকেন্ড মিড হবে তারপরে আমরা কথা বলবো না। ঠিক আছে স্যার? ওকে স্যার। Okay sir, thank you so much Thank for you, sir. attending this class. Thank you, sir. Okay, take care, stay safe. Assalamualaikum. স্যার Assalamu alaikum. So, আসসালামু আলাইকুম।